హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్. ఇప్పుడు చూసారంటే కేవైసీ డిఎస్సి అప్రూవల్ చేసేప్పుడు సైన్ ఇన్ చేసేప్పుడు నల్ ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి. ఇది వచ్చి సర్వర్ ఇష్యూ ఉంటుంది. మీరు జావా ఫైర్ ఫాక్స్ ట్రై చేయాలంటే ఇట్లా ట్రై చేస్తున్న అన్ఇన్స్టాలేషను. ఫైర్ ఫాక్స్ వచ్చి 50 వర్షన్ లోపల ఉండాలా, ఆర్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ 11. జావా వచ్చి 8 ఎనీ వర్షన్, ఓకేనా. జావా 8 ఎనీ వర్షన్. డిస్క్రిప్షన్లో ఈ లింక్స్ ఉంది, డౌన్లోడ్ చేసుకుంటా. ఓకే, ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసే ఫైర్ ఫాక్స్ జావాని అన్ఇన్స్టాల్ చేసేటంట. నేను ఇప్పుడు అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, నా కంప్యూటర్లో ఉండేది. కింద లింక్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో, డౌన్లోడ్ చేసుకుంటా. ఓకే, జావా ఫైర్ ఫాక్స్ను 2 సాఫ్ట్వేర్స్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటా. ఫైర్ ఫాక్స్ ఓపెన్ చేయండి. నాట్ నో యాడ్ అండ్లో పోయి ప్లగిన్లో జావా యాక్టివేట్ చేసుకోండి, ఆల్వేస్ యాక్టివేట్. తర్వాత అప్డేట్ ఆఫ్ చేసుకోండి, లాగిన్ చేయండి. మీరు యూనిఫైడ్ పోర్టల్లో ఉండే ఎంప్లాయర్ లాగిన్. ఆటోమేటిక్గా రెడీ అయిపోతుంది. ఏదైనా క్వరీస్ ఉంటే, డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, రిటర్న్ మెసేజ్ చేస్తాను. ఓకే, day by day we are uploading IT related videos. Subscribe this channel.